So what are the rules for this comes for the declaring the variable to the value? How we are going to define the value? So whenever you are declaring a variable, the first letter of a variable should be a underscore. It can be underscore. It can be underscore, or it it can be underscore, or it should not, or any value, or any variable, or any variable. Example. So underscore test equal to 12. We can declare like this. Next, 123 variable 123 var equal to. Can we declare like this? Can we declare like this? No. Can we declare like this? No. Mean that the first variable should not be any digit. It should not be any digit. So the first letter should not be any digit. Should not be any digit. It should not be any digit. Next, blank spaces. Blank spaces are not allowed. In between any two words. Blank spaces are not variable. Next, it should not accept any keyword. It should not accept any keyword. So next, the first character, it may be the first character may be a combination of letters, or combination of characters, or letters, or word, or values, or digits. We'll see the example. See here. So I'm going to declare. What is the first one? The first letter of variable should be underscore or any variable. See, int underscore a equal to. We can declare like this. Okay, na? We can declare like this. Next, int 123 ABC equal to. Can we declare like this? It won't accept. It won't. Invalid. Okay, na? Invalid. This is a valid. Okay, Krishna? Chandu? Yes. Next, Chun, blank spaces are not allowed in between two words. See, int testing tools equal to 1 2. So this blank space is not allowed in between two characters. We can give underscore. It will accept underscore in between these two, but spaces are not allowed in between two words. Next, it should not accept. It should not accept accept any keyword. See, for example, int equal to 12. See, int is a data type, is a keyword. Again, we cannot declare int as a variable. We cannot use as a variable. Okay, now. So the keyword cannot be used as a variable declaration. Invalid declaration. So this is a valid declaration. So if I use like this, it won't accept. This is an invalid declaration. So that is how the declaration rules for the defining a value to the variable. Okay, na? So these are all the rules to be followed for defining the value to the variable. Okay, how we are going to define the value? It will accept only underscore, sir, or else any other special characters also. Okay, special symbols అంటే ఇప్పుడు చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అడిగిన దాని ప్రకారంగా int @123 equal to 123 abc or @abc equal to 12 యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా? It won't accept, sir. ఏ స్పెషల్ సింబల్ యాక్సెప్ట్. Okay.
అండర్ స్కోర్ మాత్రం Okay. యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ అండర్ స్కోర్ ఎనీ క్యారెక్టర్, రైట్? ఓన్లీ అండర్ స్కోర్ మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అండ్ స్పేసెస్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. స్పేసెస్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఈ రెండు వాల్యూస్ మధ్యన అండర్ స్కోర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వీ కెన్ గివ్ వాల్యూస్ ఆల్సో హియర్. ఇక్కడ మీ వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. అండర్ స్కోర్ 1 2 3 ఈక్వల్ టు 1 2 అలా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏం చెప్పంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అనేది అది అండర్ స్కోర్ తో ఉండొచ్చు అండ్ క్యారెక్టర్ తో ఉండొచ్చు. అదర్ స్పెషల్ సింబల్స్ ఏమీ ఉండకూడదు. డిజిట్ కూడా ఉండకూడదు. ఇదిగోండి, డిజిట్ తో కూడా ఉండకూడదు. ఓకేనా సార్? ఇలా ఉండొచ్చా? ఇలా ఉండొచ్చా? ఉండొచ్చు. అండర్ స్కోర్ ఉందిగా ఫస్ట్. ఓకేనా? అండర్ స్కోర్ ఉంది కాబట్టి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అలా అండర్ స్కోర్ లేకుండా 2BC అని ఇచ్చామనుకోండి, ఫస్ట్ వాల్యూ క్యారెక్టర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ వాల్యూ ఉండకూడదు అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రూల్స్ టు బి ఫాలోడ్ ఫర్ డిఫైనింగ్ ద వేరియబుల్. సో ఇందులో మనము ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామో చెప్తాను. example for declaring a variable and assigning a value. Class test. Public void add integer x comma integer y comma integer z equal to x plus y. System dot out dot println z. Is there any main method? ఇక్కడ main method ఉందా? లేదండి. So we can create your own method. ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? Public static void main string comma arguments under that we can use now I want to call this method. Which method? Add అనే method ని కాల్ చేసుకోవాలి మెయిన్ మెథడ్ లోకి. ఎలా కాల్ చేస్తాం? How do you call that? By using creating an object for the class. We need to create an object for the class. Using that object we can call that function. That just now I told you, this is an object oriented programming language. When you want to call a class, when you want to call a method, when you want to call a function, we need to create an object, and using that object we can call them. ఇప్పుడు చూడండి, దేనికి క్రియేట్ చేయాలి? ఆబ్జెక్ట్ ని క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో how do you call? Anybody tell me? How do you create an object for a class? What is your class name? System test. Now what is your class name? Test your class name. Okay na? Test some variable equal to new test. మీ క్లాస్ నేమ్ ఏది? టెస్ట్ కదా. ఆ టెస్ట్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ వేరియబుల్ ద్వారా ఈ మెథడ్ కాల్ చేసుకుంటా, యాడ్ అనే మెథడ్ కాల్ చేసుకుంటా. సో a1 డాట్ యాడ్. అర్థమైందా? ఏం చేస్తున్నాను? ఈ క్లాస్ ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి, ఎందుకండి అంటే there is no main method here. So I'm going to create a main method, and whatever the class function, whatever the method is there in this class, I need to call them, but we cannot call that directly. What we can do, we can create an object for the class. Using that object I'm going to call this method. So test a1 equal to new test. So test is a class name. Okay, సో ఆ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ఏది? యాడ్ అనే దాన్ని కాల్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి a1 డాట్ యాడ్. That's all. So this is how we are going to
So దీన్ని మనం ఏమంటామంటే will called as local variables. What is the local variable? The variable which is declared inside the method is called as local variable. The variable which are declared inside the method is called as a local variable. Okay. I'll show you one sample example and wind up the session. Okay. So I'm going to create new class. I'm going to use local underscore variables. I'm not selecting any public static void main. Just click on instant. So there is no main method, right? There is no main method. I'm going to create public void add. Under that, I'm going to create int x comma y comma z. Z equal to 10. So I'm going to assign the values of, okay, int x comma y equal to z. So x equal to 10, y equal to 10, z equal to. So z equal to x plus y. Z equal to x plus y. So system dot out dot println of z. What is the value we are getting out? Z equal to 20. Okay. Now there is no main method, right? There is no main method. So these variables are called local variables. The variables which are declared inside are called as a local variables. Local variables. Now, if you want to call them, so we use public. We can create public static void main string comma arguments string comma args. Now under that I'm going to create. What is your class name here? What is your class name? Local variables. Local variables. So I'm going to create a variable for local variables. A1 equal to new local variables. Now A1 dot. What is your method? We need to call add. So what is the A method call cheyali? E method ne kada mana call cheyalsindi. So A1 dot add. A1 dot add. So automatically it will call your method. What happened? Why it is showing error? Got it? Okay now? Yes, sir. So these are called local variables. So whatever the variable you are declared inside the method, and if there is no main method, we can create and you can call the class with the methods. So how do you call the class? We can create a variable for the class. Using that variable, we can call the method. These are called local variables. So example, okay. You practice up to this part. Tomorrow we'll go with this. Okay, na? Yes, sir.